A good day once again, amigas. This is your amiga Gladys, and welcome back to my memento. For today's food crawl, I will be cooking, guys, Sinabawang Manok or chicken soup. So enjoy, guys, as I do. So first things first, amigas. So frozen chicken, gikan sa toong freezer. Syempre, I washed it before putting it in a pan. I do it like this, amigas, because I want to have it a brown or red color on my chicken. It depends on you guys. You can put it right away, I mean without frying it, and put a soup over it para mahumog dayon. But I want or I like it the being fried first to have its color. How I wish if I'm in the Philippines, kamunggay na unta ni guys, lamia kayo sa tinolang manok with kamunggay. Pero since walay kamunggay dire sa Hungary, himo na lang taog substitution. So what I have is string beans and repolyo, cabbage. So mao na lang ni guys ato ang i-substitute instead of a kamunggay. Now, amigas, I am happy with the color, brownish or reddish as how you call it. So, tanawa guys, okay na siya. Oops, pasensya sa video guys, lisod yun yung wala tay videographer, no? Kitara, usahay dili siya na center, usahay ma-out of pohon-pohon. If we could invest, why not, diba? Para natin stabilizer, and then we could capture better quality video. Praying for it, guys, manifesting. Gidrain na nako siya guys. I took some oil para dili sad kayo oily atong sabaw, no? So after draining it, wala na sad nako gikuha ang manok. So dira na lang ko nag-saute sa kuang garlic and onions. So no need for the chicken to be taken out from the pan. Ako to alang hinayan ang kainit temperature. Sa mga sophisticated kaayo sa ilang pagluto, actually you can set aside the chicken gyud and then saute, or you can even use a new oil. So depende lang gyud na nimo. Pero kining ako ang pinaka-efficient, pinaka-fast, o pinaka-dili kapoy. I mean, that's how I do it. I already added chili because I want the spiciness to be absorbed by the chicken already. So, pwede good guys, if ganahan mo sa katong naanay sabaw, pwede ra dito ni mo ibutang ang sili. Pero I want it nga mamaak, unig kaon nimo, unig ingkit nimo sa chicken, sa unod sa manok na anay kahalang. Now it's time to add water para sa ang sinabawang manok. And let's wait and put it into simmer for a few minutes, like 5 to 10 minutes. Mubukal na siya, guys.
You can also add spices to taste, like soy sauce if you want it in soy sauce, or salt and pepper. Add it according to your taste, guys. After na siya nibukal, guys, for several minutes, I added the chicken nor cubes to add chicken savory flavor. So, pwede rin na siya, guys, optional. But if you have the nor chicken cube, why not put it to add more savory flavor? And guys, give me a chance to flex akong nawong i-adjust oy na resibo. So ato ng tilawan na to ang soup kung unsa man na siya kalami. And ingon ko na lami kaayo. Satisfied na ang inyong amiga. I always do it, guys, while listening music. Nindot kaayo magluto while listening from your favorite music. So, after, guys, naglunod na ko sa string beans. So, that's it. Dabong kayo ilahang batong dari, guys. String beans. Walay kaliso-liso. So, lami kayo siya. Unlike sa to, guys, usahay, magbaligya gihapon taog. Nagulang na dagko na kayog liso. Pero uban nindot sad kayo, lami masad kayo ng liso sa batong. 'Di ba? Ato agani na siyang i-appeal og sahog sa atong mga gulay kay ang beans or ang liso is makaon man sad, lami sad kayo siya. Ang problema lang, good luck sa ato ang uric acid. Sakit kayo sa lapalapa sa takong tungod ka sa kataas sa uric. Then, right after, ato na ding ilunod ato ang cabbage or ato ang repolyo. So, dili lang nato kaayo lataon ang veggies, no? So, it has to be cooked as crunchy or as fresh as possible. Kanang mura ganig lang giingon nga half cook. Kaya mga vegetables, if masobra ang luto, aside sa dili na siya lami, mawala sa daw ang mga nutrients from the vegetables. So, let's cook it for a few seconds or under a minute para lang siya maluto gamay pero not overcooked. So just under a minute of cooking the vegetables para dili siya ma-overcook. Ato anang gipatay ang ato ang kalan para dili na siya init, no? So haon na siya, ready to serve na, and then have a good lunch. Lami kayo higop sabaw, lami kayo kaon ug sinabawang manok. Higop ta, guys, and there you go. Na ako na po gamayng presentation, char, yun na ako nod, and then topping some vegetables, and then after i-add na to ang soup, and we are ready to eat. Have a good one, guys. Have a good meal as well. Nakakaon na ba ang tanan?
So there you go guys. Hurot gyud guys. Simot sarap ang sabaw, simot sarap ang manok, simot sarap ang vegetables. Limpyo kaayo. Have a good one guys and have a good meal. Thank you so much amiga. Bye bye.